Hey everyone, welcome to Bangalore Traders. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2018ಇಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2018, ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ 2018ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಹೈನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಹೈ, ಸೊ 4, 5, ಇದೊಂದು 6, 7, 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಹೈಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಹೈ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೀಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದ ವೀಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ has become a week. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೋನಾ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 2020 ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮತ್ತು 2020 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು 22 ಮೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2018ಇಂದ ಏನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವೀಕ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಟ್ ಎನಿ bottom level. Okay, but looking out here with this, the resistance is getting weaker. Okay na, so resistance weak agodrinda, so any point which is above 200, above this level, was structure will get breakout. Okay, and we can expect up to this level. So we can expect up to approximate of this level, we can expect for next few ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅ ವೆರಿ ವೀಕರ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 31011 CR. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ CR ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 116.10 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 192.5. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2016ಇಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್ 2016 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದರ್ ಸೇಲ್ಸ್. Okay, since it's increasing with the sales in 2024 March also, it has a very good sales and it is giving a very good dividend amount to their investors. And also the quarter sales is been increased. You can see the last quarter sale on 2024 March ಬಂದು 5189.34 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5535.82 which is into a CR. Okay, crores alide, and it has been a very good net profit with their sales what they are doing it as per the report. So last time ಇವರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು March 24 ಅಲ್ಲಿ 2 digit of profit. Before that it was December 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು they have made the profit of 73.72 CR, and now they have made it a 4 digit which is 1063.43 CR. And balance sheet ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this year there is nothing in a balance sheet. If we take like March 22 and 23, they have increased their reserve amount. All right, so and when we see with their cash flow alva, with the cash flow nodadre they have been gotten very good cash flow on March 2024.
ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 digits. ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡಿಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6583 CR ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಅವ್ರು ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ March 21. ಆ್ಯಂಡ್ March 22 ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ 902.19 ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ವೇರ್ ದೇ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ March 23, ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೈನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ if I see the cash flow, it is changed into 14,808, almost 5 digit, okay, which is very good. And they have been using the cash flow with their financial activities. Okay, the more they have been using their cash flow with financial activities, and they are not using that much with this, but adu ಅವ್ರು just hold ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They might have planned with this 1690.98, they might have planned with this to investing on their activities. Okay, and this is the net cash flow what they have been getting it. Okay, so almost 4 digit, which is 7920.89 cash flow what they have been getting it. Okay, so ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ with technical and fundamental aspects ಅಲ್ಲಿ, what you can do is you can go to my ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ www.bengalurutraders.in ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ನಾ ಬಂದು ಚಾಟ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್. All right, so you can log into that website, and I have given the links on the description also about my website and my Telegram channel and Instagram channel. You can follow me on that for more details. Okay, if you like this video, please subscribe ಮಾಡಿ ಮತ್ತು share ಮಾಡಿ friends. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. Thank you.